Hello and welcome to a Thought in Time podcast. I am Fortinaj. And I am Liha, the drama emperor. We invite you to be part of great conversations that will steer you into the journey of learning, unlearning, and relearning in a more awesome way. Listening to this podcast will have you automatically light the mental bulb and go, oh, I see. It begs you to ask yourself for the contribution in your own learning process. As we call it, A Thought in Time. a place where your random thoughts matter. Hello and welcome to another episode of a Thought in Time podcast. One confession that we have to make, of course, sija consult you co-host, but kutengeneza hii, being the first person to speak in this podcast episode, it's always a hassle. Juu mtu ajuangi anzie wapi. Sasa tuseme. You have a confession, ujiongelele. Okay, sasa niseme. So, the instances that I host, basically, mi ndo nikianzisha the conversation, they are so hard on me. They are so, yeah, we try. I really do it for you guys. So, welcome to another episode. So, and because I do it for you guys, I do my level best for you guys. Inaitwa kurudisha mkono. Kwa hivyo, una like, yeah. Exactly. Una like, una share, una subscribe, una comment, una tuma direct message. I don't mind. And yeah, we keep the conversation going. And you also share your thoughts. And you also, nimesema like, share, subscribe, follow. Exactly. And interact with the content that we post. But above everything else, hata kama mfanyi hizo vitu zote, my hope is that at the end of the episode, unakwanga either umelearn kitu, either ume-unlearn kitu, ama either ume-relearn something. Mm-hmm. In the event that you feel like kulike, comment, share, subscribe, etc, follow, rate, but ume-learn kitu, unlearn ama relearn, that's also good enough. So, yeah. Welcome to the episode, guys. Yeah, thank you. Nimesemea watu watatu. Tell us how have you mi sijakuwa. Hataki kutuambia venye amekuwa. Sasa wacha tu rephrase the question. Unaona venye nasema hosting is a lot of work because unauliza mtu kitu alafu anasema sijisikii kusema hiyo. Wacha tu rephrase. What is something that you have been thinking about for a considerable amount of time? Ama what is something that you have come across and you consider, this is a conversation that we should have, or anything. Tell us anything, basically. Share your thoughts on anything. Leo nimekuachia your free will. Just share your thoughts on anything and everything. In one of the podcast nilikuwa nasikia huyu mtu venye alisema nikakuwa, oh well, that's your perspective, but oh well, I agree with you. Alisema we need to unlearn kusema black beauty. Yeye ana interpret black beauty is that for a black person you are really beautiful, so you are a black beauty. Because ajaisikia kama Asian beauty ama white beauty ama Indian beauty. The only beauty that has to be specified is black. You are a black beauty, like you are one of a kind. Nisiende into debate. Yeah. So what do you think about that sentence? Do we need to unlearn ama it's just black beauty? Kwani that's not a compliment? So alikuwa nasema if you want to compliment someone kama ako beautiful, you're just beautiful, but you're not a black beauty. Ukieka color to it, it's like nimeona a lot of blacks but you are a beauty.
so you become a black beauty. Na wakisema 1 in a million. Hata hiyo si nzuri because I've seen a million and you are the one. Wewe wacha kudigress. Point ni Mhm. point ni yenye nilikuwa naona ana make sense ni why doing, mbona watu na feel need ya kuweka color like kama Oh, mtu ni beautiful ako beautiful, mbona tuna need kuweka hiyo black? We ni black beauty, oh she's a black beauty, okay, na like wakisema black don't crack. yeah, Black don't crack. kwani which other thing crack? When you're black you don't crack. I don't But know that's why. the reason. No, that's the reason we are having this conversation. Uliniuliza what has been my thoughts, na hiyo ndo nilikuwa nafikiria, and we are here to learn, relearn and unlearn. So tuifafanue, hatuwezi jua penye tutaelekea, but ukisema black don't crack, but it's true, black don't crack. But it's true, but it's also true. Black is beautiful. So black Yeah, beauty. but you're not a black beauty, you are just beautiful. Kuna difference ya beauty na black is beautiful. Unaona difference? Okay. Na kwa nini sasa ikikuja kwa black don't crack you can accept it, but ikikuja kwa black beauty you can't Because accept it? Because hiyo ni sentence, that's a whole sentence. Na black beauty umeweka adverb before the adverb. Black Sijui don't nimesema ugly. Black don't adjective. ugly then. Adjective. The adjective. Black beauty means that. Why is your beauty black? That's not what it means. Okay, mimi niliresonate with their sentence nikakuwa it makes sense. Kwa sababu with time, wacha niseme na ni ukweli. Kuna tukikuwa high school kulikuwa na a lot of black. Sasa mimi mwenyewe ni black, mimi ni mchocolate. Hata sisi tulikuwa na demu mwenye alikuwa anaitwa, okay, let me just not say because that would be so direct. Yeah. Alikuwa anaitwa nani? No, I don't want to say. And I won't say it. All right. So utaniambia nini behind curtains? Probably not. Wow. So much for being my best friend. Sinikuache basi uendelee na hii podcast. Mkiwa high school kulikuwa na so many people that were my color, but kulikuwa na a certain lady, a certain girl that walikuwa wanamuita black beauty. Hata walimu walikuwa wanamuita black beauty. Na hiyo complexion yake si ati ilikuwa one of a kind. You get it? No, I don't get it. Skin tone, complexion. Watu wengi walikuwa nayo. But she was beautiful. She was just beautiful. But ile balatio kusema she's so beautiful. Stand out. She's like, yeah, she's black beauty. She's a black. Lakini kweli kalikuwa karembo. Sijui kama ni ka model sai. Point yangu ni uki specify the color inakuwa very, we can see the colonization in our mind. I don't know how I feel about it actually. I don't know. Niko very on the fence on this one. In fact, hata sina any opinion about it. So sikatai na sikubali. Niko very like, it doesn't make a difference. Uitwe usiitwe. Sina opinion on it actually. Niko on the Niko split into two. Juu analogy haiko convincing as to why it shouldn't be black beauty. Like it should just be beautiful. You are beautiful. You have beauty. You don't have to be black beauty. You are beautiful. Ile conversation yenye ulikuwa research on, of course yes, umeniguzia tu about light skinned and beautiful. So watu walikuwa wanaongelea, obviously kama wewe uko TikTok, but watu wako TikTok wameona kuna hii, okay, kuna content, wacha hata nisi specify whatever, Yeah. but
The content creators there wanasema let me just paraphrase, nikisema hii sentence mtajua, my god, but anyway, akasema nikikwambia demu wangu ni light skin already unajua ni mrembo. And inaenda kusema sijui ni controversial. My next point is very point That's yangu it. ni I think hiyo ni preference ya mtu True. juu mi nikiprefer watu black kama chocolate, kama a man ni light skin haimaanishi nimesema ako unworthy. It's my own preference. Na hawakusema the other side, hawakusema nikisema dem ni light skin obvious alisema hiyo, but okay, sijaenda kufanya by the way research nijue full, but kwa yenye niliona the clip watu wameedit kuisambaza, there was no point ya alisema but ukisikia ni dark skin lazima umuone ndio umrate. Point ni context venye watu tunashinda tukisema, mtu tu aliona edit that part out na aisambaze that without the full, hata tujua alikuwa anaongelea nini. Kwangu ni preference ya mtu. Nawezi kuja waambie mtu mbona unaenda na light skin, unless point yangu inakuja unless ni there are some things unanyimwa because of the color of your skin. Labda uko good in dancing, alafu ikuja kwa music video wanachukua mwenye hajui kudance na unaambiwa unajua wewe kala yako nini, then there's a problem. Because ni kama umefanyiwa discrimination. But personally mtu akitaka kudate light skin surely, so utafanyaje? Huwezi sema amesema the other color is ugly or whatever. Of course, yes, hapo ni watu wameassume. Yeah, ndio hiyo tumeassume, watu wengi wameassume comparison. But it's preference. People, kuna watu huku nje wana prefer certain, ni kama kuprefer certain fruit. Mtu mwezi kona mtu useme umekuwa ukisema machungwa, kwani pineapple si nini, mbona usiongelee nini? At the end of the day, context matter. Okay, so even kama beyond context, wacha tuachane na context, because I agree with you on that part, but I also disagree with you. Okay, phrasing yake ilikuwa akisema demu wake ni light skin, automatically utajua ni mrembo. Automatically utajua. Unajua hiyo si preference yake. Amesha assume on my end also. Kwa nini ameassume? Mimi I will be of that opinion. Do you understand? It's your preference, of course, yes, I respect that for sure. But then also, don't assume my automatic reaction. To you, of course, ni beautiful. To you, fine, well and good. Yeah. But phrasing yake, ndo mimi niko na issue nayo. Sisemi, also mtu asikuja asema ati nimesema sijui light skin wako sijui how, but sijui what. No. In this particular sentence, venye amesema automatically I will know. That's not automatic. Juu pia mimi sasa hapo itadepend na preference yangu. So in as much as we are saying watu wameassume that amesema dark skin hawako hivi, pia yeye aliassume that pia sisi tutaassume that demu yake ni mrembo. So do you understand? So sisi wote tuna work on assumptions. So sisi wote hapo tuko on the wrong. In fact, it has nothing to do with his preference. Of course, yes, ana prefer light skin, but yeye assume that also akishasema akishataka light skin pia mimi nita assume the same thing. Exactly. That is what I disagree with. But na beauty lies in the eyes of beholder. Kwani ametubeholdia? Exactly. Kwani amechukua my eyes akakubeholdia? Yeah, I agree. I agree na wewe. Na point nilikuwa nataka kusema nini? Mbona imenipotea nikisema beholdia? Like tukikuwa primary, I think light skin iko a bit shouting. My God, yeah. Shouting. Yeah, you shout a lot. And no, I disagree with that also.
Okay, we achana na hiyo. Nakumbuka story tukikuwa primary, nimecheka juu kwangu ni funny. Sasa ati mtu akikuwa light skin wanakuwa walikuwa wanasema huyu jaribu tu muimagine tu kama ni black. But Okay, that that is is that is so funny. Like ati umpaint uone akikuwa black, like oh my god, like you don't hold water. Like okay, Kenya walikuwa but wanamaanisha, okay, tukiwa primary ilikuwa inamaanisha ni juu tu we ni light skin unamulika, but basically we karibu niseme statement nyingine, but ya wacha ni which going by that statement inamaanisha that this guy mwenye alisema hivyo yuko right. Do you get? yeah. Juu statement yenyu ilikuwa ni juu yuko light skin, meaning the nitonga the converse, the inverse ama the converse is true, the opposite is true, that angekuwa dark skin hangekuwa beautiful, which is also I think basis ya analogy ya this guy. Nikikwambia demu wangu ni light skin, automatically you assume yuko beautiful, which Ama sasa tukicompare the two inamaanisha basi black is not beautiful, so black beauty doesn't hold. but sasa bado tu point yangu inakuja hapo, tuna assume hivyo ndio alimaanisha, na kama alikuwa primary yetu, Kama ilikuwa primary yetu nayo si primary yenyu, nayo si assumption, nayo ni facts. wewe alikuwa primary yetu. Si ndio nasema kama ilikuwa ni, unaona venye wakikwambia, wakikupatia two sentences kwa this question, upatiwe sentence 1 yenye inasema juu ni light skin. Okay, demu wangu ni light skin. Okay, nikikwambia demu wangu ni light skin hata hiyo sentence, nikikwambia demu wangu ni light skin, automatically unajua ni mrembo. That is sentence 1. Hiyo ni part A. Part B ni juu tu ni light skin. Ndio niko Sentence na yenyu yeye. ilikuwa no. Sentence yenyu ya primary school ilikuwa Ni juu ni light skin, muimagine akiwa black. exactly. Juu ni light skin, muimagine akiwa black. Alafu part C uambiwe that black is not beautiful. Is that true? It is true based on the two sentences, based on analogy, ukizicombine. Sijui kama unanipata. Nakupata loud and clear. Tukisema A ni juu ni light skin but akikuwa hiyo hata hiyo sentence siwezi sema juu clearly siwezi compartmentalize in my brain, naona inanipatia shida. Tukiweka hiyo sentence yenye mlikuwa mnasema na sentence enye huyu boy alisema as A and B, then C conclusion inakuwa that beauty ni only because yuko light, but kama hangekuwa light hangekuwa beautiful. Therefore nikikwambia niko na dem mwenye si light, you automatically assume that si mrembo. So acha niseme hivi, labda Kenya unasema inaenda kwa true. I think sijui nani alitufunza hiyo, but tena mostly primary watu walikuwa wanaishi ni watu wako light skin, because pia boys boys ndio walikuwa wanapenda kueneza hiyo nini, like unajua juu mko young haujui, lakini boy ako like umeona so and so, na topic yenye wanataka kuongea mtu ni mrembo ni juu ni mtu ako light skin, so ikakuwa like just imagine the person black. Oh, by the way una make sense, hata the more I say it the more inaingia. But tulijifunza wapi? Nani alitufunza hii maneno? Nani aliwafunza? Ni the boys in your class waliwafunza. Na nani aliwafunza? Ni the boys in your class walisema they prefer people who are lighter than people who are dark. And then in the end mka peg your beauty on color. Exactly. So for you to feel like, oh, I'm beautiful or I am desirable,
mkaiweka ikuwe like you need to be light, Like, and because you are not, then you aren't beautiful. So question is, hawa watu, these two boys, these children, juu wako primary school, walitoa wapi that idea? I don't know, kuna mtu tu alieneza hiyo labda alisikia mahali. Unajua si lazima uambie mtoto, ni kenye unasema. Unaweza kuwa ukiongea na jirani ama friend na inapita na ina stick. Oh yeah. Si lazima useme like direct. Oh God. Lakini yote hatukuwa na information. I can't believe tulikuwa tuna judge people because of someone preference, na ilikuwa tu boys wenye hatukuwa tunapelekana nao mahali, small boys. My God. Don't call them that. Sahi ni Yeah. watu wa watu. They were small boys. But also kuna hapo point yenye umesema light skin walikuwa shouting. I think also dark skin wako pia shouting. Okay, so there we agree. Karibu nikuambie kenye nataka kusema ni like kuna ukikuwa hii average you're not shouting, lakini kwa dark si like kuna najua unapata Okay, visuals like wacha niseme for the thinkers. But then also si pia light skin iko na ndio nasema like sitaki kusema to the extreme, but in both cases mtu akikuwa a certain dark, hata akitembea pia hata wewe mwenyewe utapana. In my own opinion, and I'm speaking to myself, sija experience colorism. You're speaking to yourself ama you're speaking to us? To you Thank people you. And you. Sija experience colorism. Na sometimes what you don't know inakurenda ignorant, na ukikuwa ignorant sometimes wezielewa the extent. So sometimes nikisikia watu wakicomplain colorism in Kenya, mi ukiniuliza nitakwambia kuna colorism juu sija experience na sina mtu around me mwenye alikuja akaniambia sijapata job ama wamenifanyia hivi because niko this color. Like I don't know, kwa jua point kusema ni hard juu hata nikiangalia sijui point yenye nataka kusema wewe unaona kuna colorism Kenya. Obviously sitaki kusema obviously iko juu mimi sija experience, but watu wanasema iko juu. Hata I think kuna journalist alikuwa hakupewa job juu hizo enzi za kitambo walikuwa wanataka tu watu wanamulika TV, kumulika light. Wacha kuwaita hivyo man. Juu pia hiyo ni colorism. Juu pia hiyo hiyo pia ni part of body shaming, kwa sababu can you imagine mtu akwambia wewe unamulika tu. Lakini si unamulika. Kwani light kwa Kiswahili ni nini? Labda ni vile sijajua. Tukisema wewe ni light skin tutasema ngozi yake ni inamulika bana. Hapana, no. That's not it. Anyways, lakini nakaa nime experience. Lakini kwa hiyo ya primary ilikuwa colorism. Haikuwa colorism. It was. Lakini siku experience haikuwa like kwangu haikuwa like issue. Si ati ilikuwa kwako because it wasn't said to you but to the person it was said to, and to the person it was they were being compared to. Point yangu ndio ninasema si watu watasema naka kasichana kanaishingi wapi? Kana gani kaka kanaishi cave? Kwani kajui kenye hakuna mtu atasema hivyo. Plus in one of the episodes tumesema you cannot shame a person into learning, so relax your fingers. But then unajua good thing ni kuwa hamtype hapo kwa comment section, unakuja kutuambia inbox, so it is okay. Inbox we can handle, but even mkigain courage ya comment section it's still okay, but yeah, just nikujia kwenye DM. Unaona venye last kabla niseme previous point ukisema, I think ilikuwa ile ya mother tongue and languages. Ukisema what are you doing about it, like you have identified the solution, the problem. Mimi ni what na consume. So
hii information ni what I consume, siwezi joko, but nikiangalia a lot Mm. of music videos I see the Mm. intentionality kuweka our blacks Mm. into like wanaimbiwa, wanapendwa, wana nini. Hata ni ukiangalia kwa news station. So for me naona kama kulikuwa na hiyo problem mtu ameidentify, I can see the solution. But after Mm. those wale content creator wakiweka, kulikuwa na lot of watu wamekasirika na lot of uproar. Hadi nikashanga, is the problem getting worse ama ni venye tulisema, by the way, ni huyu mtu amesema hivi, but is the problem worse or is the problem like tunai decrease? Unapata swali langu ama mawazo Sijapata yangu? swali lako. Lakini umepata mawazo yangu, mawazo Nimepata langu, mawazo. Nimepata wazo lako. wazo langu ya Yeah. hayo ndio mawazo yangu. Okay, but okay, first of all lazima tuseme that not even lazima tuseme, Si lazima. it's not a must, by the way. It's not a must to say anything. Sometimes we can know something and not say, but here we share our thoughts. So let me just say this. The thinkers can also tell us. Sinjo, watuambie, question 1 ni venye huyo boy alisema. Please repeat what he said. What he said. What did he say? He said what? Wacha niseme hii point kabla niseme kile alisema. Sometimes tuna focus on women like all light skin women na ni mostly about beauty, but pia kuna stereotype ya light skin men. Juu nimekumbuka kitu ingine yenye anyways like it's for both people. Okay, but in this context, in this conversation. Oh, yeah. Alisema hivi, nikikwambia demu wangu ni light skin, automatically unajua ni mrembo. Exactly. So that is point 1. Statement yenyewe iko valid, yes. Question is, do you take offense and why do you take offense? Or if you don't take offense, why don't you take offense? Hiyo ni question 1. Okay? Right. Question 2 ni, unaona hiyo statement yenye huyo boy amesema, okay? Plus ile statement ya primary school yenyu ilikuwa aje? Ya kina nani? We, Primary don't school drag yenyu. don't drag me primary. Don't dare. Uzuri nilienda kwa 2 primary school, sama ni 3, so wezi jua ni gani. Lakini obviously Doesn't matter. hawatajua ni ile ya class 8. Juu ile nilienda all girls boarding school. Sasa unaona wewe ndo unatupatia more information, sasa tunaweza work backwards from it. Just tell us Lakini what they you guys don't will know. think. We hata unajua primary nilienda. Mi sitaki kusema. Anyways, tulisema tulikuwa tunasema aje? Imagine like huyu light skin muimagine akiwa black. Exactly. So ukitake your combination ya hiyo statement ya boy na ya these children, does it then, can we conclude that it means that mtu akiwa dark skin hayuko mrembo? Like you are a black beauty, ambia tu mtu ni beautiful. So tell us kama pia wewe una sit on the fence ama you agree or disagree. Kama unasema no, a black beauty is a black beauty, ama unasema beauty is beauty. Ama option C uko like I don't see the whole point. Yeah, I don't get why you're arguing. I don't see it. I don't see why it's a conversation to start with. And let us know. Pia if you know someone like I'm experienced colorism. Not even if they know someone, even you yourself, you've experienced colorism. Mi siwezi jua hiyo maneno. Mi nimeexperience. Sinasema wao. Mimi unasema listen. I'm sorry. Juu umesema if they know someone that has experienced colorism, okay? Mimi nikasema not only if you know someone, even if you yourself you have experienced colorism. Colorism ni kama tuseme
ni discrimination against color, si ndio? Yeah. So, so wanasema okay, so utapata services because you are a certain color, ama wataprefer wataforgo your credentials, your qualification just because of your color, right? Si ni kitu kama But then unajua, I think we focus mostly on colorism when it comes to the professional setting and the workplace, and forget even on normal day-to-day life. no, normal day to day as in Jueni light skin huwezi fanya, ama jueni dark skin lazima ufanye, ama juu what, ama juu unakaa hivi etc. I think ni beyond hata, na hiyo si preference, si kitu ya preference, ni basically being treated differently because of your color, not in terms of your capabilities, ama in terms of your potential, basically because this is your color. I think no ifike kwa professional setting. ni lazima imeanzia By nyumbani. the way, speaking of the professional setting, Mm. do you know there's sitaki kusema. Mm. Okay, but wacha niseme still. Sema. Hizi vitu zote ni hypothetical. Yeah, Tuanzie hapo. does not reflect any person alive or dead. Or dead, obviously. Kulikuwa na conversation when they wanted to hire someone. Na walikuwa like, for this role, we prefer a specific kind of person ndo afanye hii role. Juu yeye ndo atakuwa like the face of the company. Yeah. So there's also such a thing. So, But ina depend in which company. what do you mean? Which company? Like juu jasema kinagaubaga. For example, kama sitaki kumention hii brand. Sasa nitaisemaje? Oh God. Kama bleaching company. There's a certain color wanataka kuwa the face. You get it? Kuna kenye wana promote, so wanaweza enda into kwa economics ilikuwa inaitwa negative externalities. Externalities. Unajua negative externalities? I learn each and every day. Ukumbuki negative externalities? No, clearly. Probably si attend your lecture. Ilikuwa macroeconomics ama ilikuwa microeconomics? Siwezi jua, but ilikuwa economics. Walikuwa na prefer kwanza, acha nijue later. Kuna some companies itakuwa apro if you are promoting the darker the berry, the sweeter the juice, na umeweka somebody who is not darker, na kulikuwa na option. Umeona nini? Umeona, oh my God, hii series inaitwaje ya South Africa? Ni ya makeup. Savage Beauty. Yeah. Savage Beauty. So unaona walikuwa wanajaribu kurebrand wakwe part of the okay, kama unajua, alafu huyu mtu akakuja juu anataka kucreate hata nina spoiler watu wajaona. Sasa si unaona kama hiyo company walikuwa wanajaribu kurebrand. So that's why they chose the person they chose. Okay, kuna hiyo yenye yeah, ndo nasema ina make sense. Sasa ndio unapata, ndio sasa nasema hii company sasa unaona kama unajaribu kama ina promote that alafu lete mtu wako opposite, then ina create difference. Yeah. Sasa ka company so niambie ni company gani ni edit out? No, sikwambi. General too. But they needed a specific spec only because, not because atakuwa the face of the company, but not in that sense. Atakuwa the first point of contact in the company. So this person has to be a certain kind of a person. Ni the same way. Okay. I just think hii company ilikuwa messed up. Ni the same way.
Achi si uniambie hii company jamaneni please. Again, unprofessionalism, because they onboarded someone new in the company, and then during the conversations with one of the clients, one of the top management akakuwa like, oh, so we prefer this particular gender for these particular roles because of matters integrity and etc, considering the person that was there before was of another gender na alikuwa ametolewa. So hii ni different, but it also speaks to ni opinion yako, yes, but I don't think it matters like integrity iko tied to a gender. Yeah. Hii nimedigress. But anyway, yeah. Hii point ungetupatia last episode. I share my thoughts as they come through, which is why it is important not to skip any episode, because ina tie into each other, and then juu tutaka Yes. tuseme, oh, in a previous episode we said this, or Yeah. So yeah. So umepewa tu jambo la kuthink about. Nimewapatia assignment, and it's so good for you for you to complete your assignments and also to bring it in for marking. Not for marking, for checking. So comment. For marking, for clarification. Wacha tufunge ukurasa hapo. What have you learned? Unlearned or relearned. Kwa nini nalizanga tu kwenye nimelearn. Tunajua utamalizia wengine. Kwanza umenikumbusha ile wimbo in my life I've never seen melanin soda. Ningeimba, lazima ningeimba. You're the queen of ish. Na mbona hiyo sentence is so offensive? Lakini venye unaichukulia perspective. In my life I've never seen melanin so dark. Damn, you are the queen of the dance floor. Night socialite. Wa Nairobi. Oh my God. It gets darker from there. Niambie. What have you? What else? No, ni more of sijui hata kaa ni inafall kwa which category, but some of these things that we take up, we don't even know where we take them up from. What? Some of these things zenye una internalize haujui hata imetoka wapi, but it's because it is what is in air quotes commonly it's accepted. You unakuwa inclined to move towards it. Nime lose my thought, whatever, but some of these things we don't even know where we get them from, but we get them and we believe in them, and we take offense time yenye iko contrary to what we believe in. So I think sijui ni kusecond, lakini ni kenye umesema wacha nitilie maanani, yani nichukue maanani nitilie ndani. It's venye watu wanasema it's a whole lot of process ku-unlearn na hata kurealize some things they need to be unlearned. Juu tuli depending venye unaenda juu obvious labda ni mtoto mmoja alieneza hii propaganda ama ni wawili, hatukukalishwa chini tukaambiwa, but as we believed it ikakuwa like hey. So for me I want to say tujichunguze, tujiulize maswali. That's why there's a Thought in Time podcast. When you bring up this conversation, hata wewe inakutriga ukwe like oh sijai notice. Unajua saa zingine unafanya vitu na hauko aware like hauko aware unatreat watu differently. So after listening to this podcast go like oh yeah. So I think me ni going back to on a journey of
like reliving my past, kwani ni mengi nilipitia huko nyuma. Sitaki kusema you were a bully, but clearly kuna a lot of damage that you did on your fellow students. Ilikuwa tu high school, ilikuwa high school. Primary nimefanya nini? Sijafanya chochote. We would love to hear your comments, or especially on the subject matter. It's very heavy, it's very ina uzito fulani, uzito wa nanga pale, kama umekuwa pale kwenye meli. Aya, ninapenda kufunga hapo ukurasa nikisema wasiliana nasi kwenye mtandao Facebook, Twitter, Instagram, Kwani YouTube. ni funny? Nizo apps tuko. Ni funny kwa sababu nilikuwa nafikiria kwani hizi vitu kwa Kiswahili zinaitwa je, but Okay. Unaweza pia ukapata huu episodi kwenye platform zako zote, si zote pia, lakini kwenye Google Podcast, Anchor, Spotify, yule mwingine anaitwaje? Castbox. Afripods. Pia Naam. kwenye YouTube. Like, Penda, gawanya na wenzako. Share ni nini? sambazia wenzako, sambaza. Oh, yeah. Sambaza. Penda, sambaza. Tuachie hapo maneno mawili matatu, mawazo yako, kwa sababu huu the topic of today imekuwa heavy kama nanga, uzito wa nanga. Mazungumzo ya leo yamekuwa nzito kama nanga. Excuse me. Takuachia hapa. Malizia tu. Na jumuika nasi wiki ijayo tutakapokuwa God damn it. Anyways, jumuika nasi wiki ijayo tutapokuwa na mazungumzo mengine bora, ambapo utajifunza na ujifunze tena. That's relearning na unlearning ni nini? And unlearning. Yeah. Kwa heri. Na mtuandikie kwenye page yetu, kwa sababu barua ni nusu ya kuonana. Lazima ningeweka tu hiyo methali. I think next episode tuifanye tu na Kiswahili pure. From Kabisa. Introduction to the ending. But definitely. Good thing mimi ndo nitakuwa na host, so but we will try. Next. Kuna kitu kaa hiyo next. Ni wewe. Yeah. We can, yeah, it is you. That is why I said next time. We shall try, guys. We shall try. Mungu ataona. Wewe mwenyewe ile ifaa tulilome Kiingereza tupu tu, ukashindwa kuliloma. Sasa hivi wataka kuliloma Swahili. Lile ndio litakuwa venye nitakuwa nazungumza kwenye next podcast. Nitakuwa sema naliloma pale. Bye, guys. Bye. Thank you guys for listening to the episode. We hope that you have learned, unlearned, or relearned something. And in the event that you haven't, be sure to stick around for the next episode for a more awesome experience. Or better still, re-listen to this episode until your bulb is lit. Don't forget to like, share, subscribe, and comment throughout the episode. Bye, guys. Adios.